ne bamuwente ennyanga bamusiima olw'okutta Sembusi n'okulwanyisa Sekikubo. Honorable Kasolo, esente zojje mu microfinance tewandizitutte kulwanyisa munno. Olunaku olwokuna nasobodde okusunsulwamu ne neewandiisa ng'omubaka agenda okukiikirira Lwemiyaga, essaza lye Lwemiyaga mu Parliament. Naye neebaza nnyo abantu b'e Lwemiyaga olw'omukwano ne vibe gye baalaze. Omukwano ne vibe gye baalaze abantu ku bigere, ku pikipiki, ku mmotoka, ku ntambula yonna gye babadde basobola ne twewandiisa. Naye nga twakikoze tukigenderedde, kubanga ekigambo ekyaliwo nti Sekikubo tajja kwewandiisa kubanga bataddewo roadblock. Naye ate ekyamazima tugenda okwambuka ku district ne tusanga roadblock nga Lieutenant Ziwa aleese lole y'abasirikale be bakuuma ku mulyango oguyingiramu okulondebwa. Ekyayambye abapoliisi ababaddewo ku roadblock baagaanye, nempitawo nensobola okwewandiisa. Nenkomawo ne tutambula ne tuyita Essembabule mu tawuni, ne tuyita mu Ntuusi, twabadde tutuuka e Lumegere. Lieutenant Ziwa yabadde mu mmotoka ng'ajja atugoberera mmotoka y'amagye. Naye natasobola kuyitawo, n'abuuka ku mmotoka n'akwata emmundu ne yeekiika mu maaso. Ekitundu ekimu nga kigenze, kirani nga basigadde, n'agwa wakati. N'atandika okukuba abantu nga bw'akookinga emmundu. Mukulaajana n'enkubira DPC, n'enkubira returning officer Mr. Alisha. Tuva kwewandiisa mu mateeka g'eggwanga. Lwaki tukubwa? Ziwa n'akuba abantu abasoba mu 10 ne baweebwa ebitanda era bakyali balwadde. Ziwa Lieutenant Bashir Ziwa. Naye munajjukira nti Lieutenant Bashir Ziwa ono y'omu eyatusanga ku campaign rally ekireega ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omukaaga, n'atukuba amasasi agattirawo Fred Sembusi. Nange gankwata olugalo awamu ne Moses tubingana, lyamukwata lyamukuba ekikuba ky'omutwe, yafuna omukisa ekisasi teryakwata gumba. Naye kyebuuzibwa, lwaki mu kulonda kuno kyendowooza nti kintu kirungi, amagye tegalabiddwako nga gakuba gatulugunya opposition? Lwaki abeeru emiyaga tukubwa ne tutuntuzibwa n'okusinga opposition? Opposition tosaanidde nabbakuba kubanga ddembe lyabwe okwesimbawo, era ekyembadde nnwanirira bulijjo ku Parliament. Lwaki abeeru emiyaga bakubwa? Ate niwo tabaawo agamba, niwo tabaawo ataasa. Najja emundu neyeekaliisa neyeekalakaasa, Ziwa n'akuba abantu. Namulumbye naye nga nkimanyi nti n'embeera eno egenderera kunzita. Lwaki gavumenti eyagala kunzita? Omuntu eyatta omuntu nga 26, Bashir Ziwa Lieutenant, ku Gen.Rwashande ke yakola ne bamuwa n'ebirabo ne bamuwa ente 4 nga bamuyozaayoza okutta omuntu. Awo wennyini e Lumegere we baatukubidde we yakolera akabaga ke nti yawangula NRM, ne bamuwa ente 4 nga bamusiima olw'okutta Sembusi n'okulwanyisa Sekikubo. Nzirayo mbuuza, kubanga ekyokutta omuntu kisinga ku Rwashande. Rwashande mutono nnyo, tayinza kulagira omusirikale oyo kubanga kati abasirikale abo ne loole yaabwe baafuuka ba bodyguard ba Rwashande. Rwashande tayinza kulagira ne batta omuntu,
Gavumenti nesuubiza nti n'omukono gw'ekyuma guba kutteko ne Bashir oyo ziwa akwatiddwa so nga alirwa emiyaga. N'emmundu eyatta omuntu temugibwangako naye yennyini tabuuzibwanga kana n'akataano ak'okutta Sembusi. Bwe twali Arua ekibuuzo kye kimu ne nkibuuza President nzirayo mu kalulu naye baagala kunzita nti no baŋŋamba President bwe yanziramu nti baamutegeeza ba intelligence nti omwana gwe batta yali asikaga n'emmundu n'omusirikale n'amutta naye nga tekyabulimba. Akatambi ka recording aka video we kali kalaga bulungi abasirikale bajjira mu mmotoka yaabwe H4 DF 33 29 baava Wakiso wano ku first division ne balyoka bajja ku lwali we twali Rwashande nga abasindise ne batutta. Naye okuva lwe battamu omuntu okulaba nga ne ku ddakiika eno Lieutenant Ziwa akyatukuba amasasi, lwaki gavumenti eyagala okunzita? Lwaki gavumenti eyagala nfe? Baagala okunzita si Ziwa nidda. Ziwa katono bwe kati si Rwashande. Naye ate obukambwe obunkozeseddwako abantu baffe 11 abakubiddwa ne babeera ku bitanda. Nomination awala wonna gye nawulidde tewabaddeyo nsasagge. Ffe abatabadde mu maduuka, abatabadde mu katale, twabadde eri mu malungu mu nsaana mu busaana gye batulugunyiza abantu bataligamba nti bagenda kwonoona bintu bya bizinesi z'abantu. N'olwekyo yenna yaweereza Ziwa okunzita agende mu maaso akituukirize kubanga kye kigendererwa kyabwe. Tewaliwo ngeri ndala yonna gy'oyinza kukinnyonnyolamu. Obwabbereegi obutujju busigadde lw'emiyaga mu Uganda yonna wabaddewo akasiriikiriro niyo obutujju babukoledde lw'emiyaga. Ensonga ey'okubiri gye njagala okwogerako, olunaku lw'eggulo mu ggandaalo ly'okumala okwewandiisa nentegeezebwako nti NRM Buganda Caucus babadde bakubye olukiiko kuula amalungi ekibiitu, actually kiba kibiitu, entuusi mu ssaza ly'e Ssembabule, mu ssaza ly'Erwemiyaga mu Ssembabule district, olw'omulamwa ogugamba nti Buganda ku Museveni. Naye gye byaggweredde eyakuliddemu omulimu ogwo Minisita Haruna Kasolo ye memba wa SEC wa Buganda, basembyeyo nga baleese okukungira obuwagizi Gen.Rwashande Emmanuel. Era nategedde kubanga buli kivulu ekyo gye bakikolera bakuŋŋaanya abayimbi. Ronald Mayinja yabaddeyo, Catherine Kusaasira yabaddeyo, n'abayimbi abalala. Era ne baleeta n'ente 10 ezaleeteddwa okusalibwa. Neera nga bwe mumanyi era ababbi basigala babbi kubanga basazeeko 2 zokka. 8 ne baguteeka akiba. Mbitegeera kate byogera sibitegedde. Naye nga candidate buli ategeka ekivulu bamuweereza bamukwasa milioni 10. Bamukwasa obukadde 10 bw'aba akozesa omukolo. Honobo Sise Namujju yamalayo ennaku 2 mu ntuusi era yaweebwa obukadde 50. Mubaka munnange Mary Begumisa naye wa independent ate ye n'aweebwa milioni 5 amobilizinge wewe ajje ayiwewo 2 n'enteekateeka endala nga bwe zaabadde. Naye njagala okwogerera ebigambo bino 2. Ebbanga lye mmaze mu Parliament mbadde memba wa Buganda Caucus mu Parliament muno. Buli mwezi ku nsako yange kutolebwako ensimbi ezigenda mu Buganda Caucus. Naye
ekyewuunyisa bannange bwe tutuula mu Buganda Caucus okuddira essente ezange ezembadde mpaayo ne bazikozesa zinwanyise nze memba ate n'okumenya amateeka kubanga Caucus eno y'ababaka ba Parliament abali mu Buganda ate abatudde mu Parliament tandika ne Caucus kitegeeza ababaka bali mu Parliament kati batuuka mu Parliament bano ne bagamba ffe tukumba ne NRM bano abala nti NRM tetukumba nayo waba wenjawulo ne basically oyina kubeera ng'oli mubaka wa Parliament ng'olayizibwa ng'ova mu Buganda kati ekyewuunyisa lwaki baddira essente zemaze emyaka gyange gyonna nga nsondera Buganda ne baddira miliyoni 100 ne baziwa Luwedde ku mpagala ajje adwanyise ekyokubiri lwaki beerimbika mu kunoonyeza President Museveni obuwagizi mu Buganda ng'ate bakwala agenda yaabwe nkubira omulanga aba Buganda yonna gye bali ne bannayuganda abalala nti mubamanye abo bafere abafere abeekweka mu linnya lya President Museveni nti bamunoonyeza obuwagizi naye nga bo beenoonyezaamu byabwe ennaku yanumye tulina ba seniors mu Buganda Caucus ya NRM mu Parliament tulina Honorable Kiwanuka ye Attorney General Mulamba awamu ne Honorable Katumba Wamala General awamu ne Honorable Ruth Nankabirwa ne Kasolo yennyini be banoonya ensimbi ze bongereza ku za Buganda okusobola okukola ebivulu bino bannanze eki bakama bange nammwe mufuuse bannanfuusi ne muzimanya kuba babadde bakubeera wa lugoloobi naye ne bakyusa bajja erw'emiyaga Rwashande mbaka wa Palamenti Rwashande yalina eddoboozi eddungi erinaasikiriza aba Buganda bawagire Museveni erisinga erya Sekikubo Honorable Kiwanuka ng'atambulira nnyo mu bigere bya jjajjaawe kubanga jjajjaawe Kiwanuka yalina n'erinnya eryamwongerwako n'amwatulira yeetegese okuyingira mu lutalo nga naye alwana bw'atyo Honorable Katumba Wamala amanyi obuzibu obuli mu kalulu ne campaign yandibadde addira essente zaziweereze wadde oli munnamagye munne ajjawo megese Ekikubo Honorable Ruth Nankabirwa mukwano gwange bwe tubadde mu Parliament muno okuleeta ente bajje baweereze Rwashande nti bamwongere vibe Sekikubo amegeka nolowooza balowooza Sekikubo mwangu okumegga Sekikubo mwangu okumegeka naye nsazeewo ebintu bibiri okuva n'olwaleero nvudde mu Buganda Caucus nvudde mu Buganda Caucus ekulemberwa Honorable Robert Migadde kubanga Robert Migadde muzzukulu wa Ndugwa ate alwanyisa Sekikubo nga muzzukulu wa Ndugwa ffenna nga twegattira Katende ensi eno oba lwaki Buganda ndowooza n'obuyinza okutuvaamu Abaganda ddala tubuliddwa okubeera n'omulamwa ddala wammwe mumuvuddemu mugambe nti Rwashande kati ye munyenye empya nembakoze eki nze nga ndi kisaati nga mbeera eno nga ndi backbencher nga najjeyo omwoyo sirina nasubi lyonna nti nange nabeera minisita sirina naye okubeera nga batuzanyisa ne batuvuma ne batusiimulirako ebisooto nga tuli ekkololo Rwashande nga Honorable Kasolo anoonya akalulu yamugwenyako bw'ati jangu ija kati nga bw'omanyi musajja otu yali akyanoonya akalulu ng'akyabuuza banabuuza ija mbwawe ate Kasolo yamuwulira kubanga yakyuka n'amulaba nga muyise embwa niye olw'okuba mpozi Kasolo najja n'atagamba nti kyonvumye sooka okimenyewo siri mbwayo kiki omuntu akuvumira embwa ng'olikolwa ate naawe n'ogenda ng'osunda omukiro omugoberererwa emiyaga kiki
ddala kiki kiri mu bantu kiki ayiriri nebuuza mu mutima omulungi kino sikyakuba nti nno ndi mukazito nebuuza mu mutima omulungi kiki tewaliwo cut off point n'ovumwa ne genere yawummuledde amagumba gali awo makadde nakuyita embwa nawe obusungu n'okakana n'ogenda gyakise kubanga kukubidde entoli lwaki atya emisango gya microfinance gyatidde omanyi batya emisango bigibaayo batya tebabeera basajja atya ffe kasolo nga tumubeererawo oluvannyuma lw'okubba esente microfinance naye ne tusirika titugamba owange malagaleka aligwa ku balala malagaleka aligwa ku mulala tetubayeeya Hon.SEMBUSI namujusi muyeeyanga nti agendako ku meero olw'okubba esente ez'abeegasi tetubayeeya bambi tetubayeeya okyokubba amabati tetubayeeyanga bapulida bamubuuza obuyigirize bwe ne insect nemulema okumanya ze simuyeeyanga era siyinza muyeeya nti alemeddwe okumanya insect siyinza muyeeya naye ennaku ebbiri n'ozimala oli lw'emiyaga ogwa wabi nawalungi otera olwanyisa Sekikubo nga kukoze eki ng'olina ebizibu byo bingi nnyo erwengo Hon. Kabanda sigenda kumwogerako mu nsonyi we sigenda mwogerako munna lw'emiyaga oyo abafere abeekasambya nti no munnakasambya mumpulize kukyekuero si yange kwava kuero si yange kwava ne maama we mukadde gyali mukadde naguki kuero si kwava ni ayambala essaati n'empale nayimirire kasambya nti ndiwe kasambya agende yeeferera abeeyo agende abafere oba weekasambya oba yeddira lugavu oba yeddira mbogo nga bwagamba ennaku zino nze ebyo si byange sigenda kubiddamu naye bwe munateekinga ife simujja kimanya lwaki obeera mu bolugavu ate n'obumanyiikira nti oli wa mbogo sigenda kumuddamu alina bizibu bye naye nsaba okutegeeza olwaleero nti banzirize sente zange zembadde mpaayo banzirize sente zange okumala emyaka 25 nga mpairayo emitwalo 15 egya buli mwezi enkuba etonnya oba omusana gwase sente ezo zirina kugenda banzirize sente zange ezo ez'obunaku bwange bazinzirize bagende n'oli kati eyayiza okutikkirwa eyayiza oluzungu n'emyaka 80 ng'okyatikkirwa ate emabegako eyo twalaba ekijoowo ng'ekya bishop ng'akyambadde nti PhD omala okufuna diguli ey'okusatu ate kati n'olyoka otandika okufuna esooka yajja n'ekijoowo ng'ekya bishop nti amaze PhD abamawulire bonna ne bamulaba kale ate amaze okufuna ey'okusatu ate kakati wuunazze nti kati ntandika kwesooka ddala Uganda eno nsi yakulimbwa omala yakusatu ate n'okumawo ate n'ogamba nti natandise nafunye naye waggulu nnyo nayitidde waggulu nnyo nafunye first nti nafunye obubonero buna yagambye nti yafunye obubonero buna obwa first grade bwa UPE bannange obubonero buna bubeera bwa P7 oli wagambye nti yayitidde waggulu niye yagenza asanyuka nti nfunye buna enkumba ku diguli nfunye obubonero buna mutusaasire naye lwakuba omala kulya n'onaaba mu ngalo omala kubeera nominated ate n'olyoka oddayo nti nfunye diguli ku byombi kiriwo ekisooka funa diguli yo ojja ogambe nti no kakati banominatinze naye toyinza kumala kunominatingibwa ku lunaku olwokusatu nga toyina qualification ku lwokusatu nga toyina qualification kati n'otikkirwa ku lwomukaaga oluddako ti basi maze okuwangula kati ebisaanyizo mbifunye obifunye naye tobifunye wali nga weewandiisa musajja mukulu naawe omanyi babeera n'entondo kati okukimunyonnyola nti wadde ofunye qualification naye wandibadde ogifuna wali ng'ogenda okwewandiisa kimuleetera obusungu naye banaamwatulira bajjajja batonejjono kiri owakiwanuka
tujja kuba tuliranga bulijjo byebigambo byaffe mwebali nnyo mwebali ddala andako kasi yerudde okujjako nga tugoberedde Buganda Caucus ebaddewo okuva lwe nayingira mu paalamenti. Mu paalamenti eno era nebeera nga Buganda Caucus wabula nga yabiwayi bibiri ku paalamenti eno. Abali ku NRM abakulirwa ssentebe Migadde Robert okuva Ewuvuma naye Honorable Mwanga Kivumbi abagamba nti bo tebakkiriziganya ku President Museveni oba ku NRM oba ku kibiina ekiri mu buyinza. Naye nga by and large ne ku mikolo gyonna mubadde mulaba batwaniriza nga Buganda Caucus naye bano abalala ne bagamba nti ffe tukumba neeno n'abalala nti no tukumba ne sayidi eri. Abakyenvu ne bagamba tukumbire eno n'abalala naye nga ku mikolo gyonna ne bwe tubadde tugenda Emmengo tewabaddewo okugamba nti tuyise aba NRM Buganda Caucus tuyise n'aba opposition Buganda Caucus nedda. Tuli omuntu muwabula muli munda bwe bagamba nti ffe tukugoba ekisinde kino ne bano tugoba ekisinde kiri. Yenjawulo yokka ebaddewo. Ababaka abeesondamu essente beba ex officials. Ex officials beba minisita abava mu Buganda naye nga tebalondebwa mu kalulu. Honorable Kiriwa Kiwanuka Attorney General, Honorable Ruth Nankabirwa, Honorable Katumba Wamala minisita w'ebyenguudo ne Kasolo. Nkaluubirirwa nnyo kumuyita Honorable Kasolo. Naye mbasaba abantu b'ekyotera nga bakola luli ne kakati bamutunuulire bamumanye nti nno ng'ekifabusa ekyakatale akatatunze ffe waffe tulina obutale obw'omubuulo lwe katatunda bagamba tikyabadde kifabusa kubanga obuyumba bubaawo naye nga tewaliwo baleese emigugu. Honorable Kasolo essente zojje mu microfinance tewandizitute kulwanyisa munno. Tubadde wano tubadde mu mbeera yaffe eya bulijjo. Ne Kasolo yali backbencher nga tannabeera minisita. Nenga n'oluusi angulyeku airtime nange ne mugulyeku lita y'amafuta emu. Oluusi nga bwe tubeera. Kati kipya ki ekibaddewo kyalowooleza nti kati akutte eggulu. Kipya ki ekibaddewo. Nsaba omukulembeze ng'oyo abantu bamwesambe. Ate nammwe abantu ba Buganda mumanye bano tebanoonyeza Museveni kalulu beerimbise mu linnya lya pulezidenti beenoonyeza byabwe balwana ntalo zaabwe. Tewaliwo ngeri yonna Honorable Kasolo gyandibadde akulembera NRM Buganda Caucus n'ennumba erw'emiyaga ennwanyise ku muntu atannabeera atannaba na kuyitamu sigamba nti ye MP elect nti oba yakubiddwako n'akalulu tannaba ate bawonge nnyo bwe bataawonge ne ku menigate tajja kusala kuyingira muno. Akalukerwa emyaga nakawangudde dda weerawo sikutiisatiisa njogera nga ndi mumalirivu nakawangudde dda oba azoomu oba beesibye ekinywa kyonna kyonna nsitula namu temulimu nakazito akamu. Gwe wolemerwa abewuwa abeekyotera okubakunga okunga abeerwa emiyaga tekisoboka. Nedda for now njagala nzirizibwe essente zange. Essente zange zinzirizibwe kubanga bano bafere. Toyinza kunzijjako ssente zange ate nozikozesa noziwa opponent atannabeera na member wa parliament. I think I'll have another opportunity to raise it further, but I want to declare that I was successfully nominated as a member of parliament for Rwemiyaga County in Sembabule district.
But on the day of nomination, after you, the media, covering us at the headquarters, on our way back at a place called Rumegere, one Lieutenant Bashir Ziwa of the UPDF, whom I had raised before you on several occasions, again was back in action, beating up the procession, and our procession was peaceful. We were being led by police. He dispersed the procession. He cocked a gun, drew the bayonet, and was beating everybody in the procession. I think this matter needs to be addressed from the highest level, because when we met the president in Arua the other weekend, I raised the question of Ziwa. Ziwa, you all recall, had shot and killed SENTE Fred on the 26th of June. It is disheartening to find the same Ziwa still in action. And the president was asking, what is Ziwa doing there? But when I was proceeding for nominations, Ziwa had laid a roadblock at the district to block me from accessing the district. And I thank the police, because the police overpowered him and I proceeded to nominate. Now, if I'm conducting a peaceful exercise duly authorized by the law and the Electoral Commission, what is Ziwa doing and beating people, threatening to kill people? Why is government wanting to kill me through Rwashande? Because there is no any other conclusion you can draw from that. He already attacked us at our political rally. Now, again on the nomination, it is important to note that this time round, even the opposition has been spared. There is no beatings of the opposition at their rallies. But why is Sekikubo now being turned into noob? Who wants to kill me? Why is government bent on killing me? Why? They were beating, and he came and drew his gun towards me. So it's not a question of Rwashande. Rwashande is a mere actor. Somebody more authoritative must be the one behind the, and once, now that the campaign is about to start, once I'm killed, you know. Because the president cannot explain, because he told us that he was told that the young man SENTE who was killed was trying to remove a gun from that soldier. And I told him, President Bakulimba, they are lying to you. You can't disarm someone who is 20 meters away from you. You can't be wrestling for a gun with someone who is 20 meters away from you. The same Ziwa, on my nomination day, Lieutenant Ziwa, we have photos here, he was yet again in action. And yet the president was asking, what is Ziwa doing there? Now those are two issues. If the president can't be briefed on what is happening in his country, yet he is the consumer of all intelligence. Number two, if the president can be lied to, and he takes the lies, because the DISO then was the one who wrote a fake report to the president. There was no contact between us and the soldiers. They came aboard their lorry, H4DF 3329. They immediately started shooting at us. So I'm asking, why do they want to kill me? Why is government bent on killing me? Why? Because that is the only, if since June no information or action has been taken, not even the gun recovered from him and taken for ballistics and forensic testing,
If the same Ziwa on the nomination day, he's manning a roadblock to the district, in broad daylight, even where security is watching, and then from there, the procession is led by police, he follows us up, he stands in the middle of the procession, and he starts beating up people. And all these cases have been reported to police. But no action is being done. But what I'm seeing is that it is a ploy to have me killed in these elections. I know they want to kill me, but I will not run away. I will not run away. I know they want to kill me. Ziwa cannot be a killer and follow me all through. He can't be allowed to do that. If there are no laws in this country, let us be informed so. If the commander-in-chief, who is the president, cannot know what Ziwa is doing there, brutalizing and beating up people, I called the returning officer, Mr. Alieja. I understand he also called the DPC. The DPC called Ziwa, and Ziwa could not pick the DPC's call because he was continuing to beat people. So my question is, if this time around, government promised a peaceful exercise, and indeed from where I stand in Rwemiyaga, I've not seen incidents of the army brutalizing candidates, political opponents, as they have been doing. But why is Rwemiyaga being turned into another battlefield, even worse than the opposition? This is worse than the opposition. I'm standing, my symbol is the chair. I'm within my constitutional right. My question to the authorities in this country, to the president, who is the commander-in-chief, why is he using Ziwa, Bashir, lieutenant, to want to kill me? It can't be a mere Rwashande. This is deeper. So I hope I'm going to raise this even in other fora, so that at least I'm explained to if they don't want me. But I'm happy for the people of Rwemiyaga. They showed the spirit. This person graduating at 80 years is finished. He will not step in this parliament, I'm telling you. He will not. The people are so resilient. Can you imagine? You first nominate, then you come back to, and you say you are now ready, you have the qualification. And yet the law is clear. At the point of your nomination is when you are supposed to have qualified. But then you nominate and then you run backwards. And then you say, now, I nominated yesterday, but today now I've qualified. You people, this is the country called Uganda. I don't know what is happening sincerely. I'm at a loss. That's one aspect. Number two, yesterday, the NRM Buganda caucus came to Sembabule, and specifically to Rwemiyaga, in the vision and mission of Buganda Museveni, which apparently is a noble cause. They were led by the SEC member for Buganda region, Honorable Haruna Kasolo. And they had Honorable Sise Namuju. Sise Namuju was there 2 days before. He was involved in mobilization. It was involving Honorable Kabanda, David, and the local ones, Honorable Meribe Gumisa, Honorable Shatsi. Those were the MPs that were there. But they had drummed up the support of Buganda Museveni through the Buganda caucus. Now, ladies and gentlemen, Sekikubo has been a member of the NRM caucus. But for the last 25 years, I've been a member of the Buganda caucus. Now they seem to have divided NRM caucus
from the bigger Buganda caucus. I've been a contributing member. And every month you see, every month, deductions are made on my emoluments as a member. But to my surprise, yesterday, the second member for Buganda region, Honorable Haruna Kasolo, led the so-called crusade, Buganda ku Museveni, in Rwemiyaga, my own constituency that I represent. This was a betrayal, and they went there to give support to Gen.Rwashande. Ladies and gentlemen, Gen.Rwashande is not yet a member of the Buganda caucus in parliament. He's a stranger. He has only been nominated on Wednesday, and I doubt even whether he will be able to cross through the main gate of parliament. But you betray your own. They gave him 100 million because for each activity you see, a member hosting is given 100 million. Honorable Sise Namuji was given 50 million to mobilize, to bring the performers. Kusasira were there, and the host, you know them. Mayinja, Ronald, etc., they were all there. They galvanized 10 heads of cattle to be slaughtered. So never ask me why they could be doing campaigns before the Electoral Commission has even allowed. And me, a contributing member, I contribute monthly. They have not had the courtesy to say, even you, Sekikubo, you are one of us, take this is your contribution. For the last 25 years, at 150,000 shillings per month, as a member. But what happened to this country? Is this the Buganda caucus we are talking about? What I want to tell the public is that these are masqueraders. They come in the guise of campaigning for the president when they are having their own selfish agenda. How can you champion Rwashande? That Rwashande will be the one to talk to the Baganda to turn to Museveni. And in Rwemiyaga, my own constituency. Please, please, please. I've taken the following steps. Henceforth, I'm withdrawing my membership to the Buganda caucus in this parliament. Because you can't use my own contribution to fight me again at the same time. You can't. I can't do that. Number two, let them give me back my money I've been contributing. Since they gave him 100 million to fight me, let them give me my humble contribution I've made to the Buganda caucus. Number three, shame to our senior ministers, because this is the money contributed by the Attorney General, Chiwanuka, and Chiwanuka has a big name to protect because of his grandfather, who was among the fathers of the modern politics in this country. Namwatulira. Jolly John Chiwanuka. Namwatulira. He had his other name, Namwatulira. He was bold. I'm trying to find those aspects and features in the current Attorney General. I don't seem to see them. You can't plot against your own, Mr. Attorney General. Kasolo, Honorable Kasolo. He doesn't know what the women want even in him. Kasolo. He forgets that he lost in Chotera.
Kasolo was a backbencher like me. We had issues together. Even sometimes failing to find fuel to go home. I and him have been backbenchers. But now when he's a minister, he's using that money. He's using the microfinance money, in spite of the big reports before Parliament here, to use that money to fight a member whom he's not supposed to fight. And I don't know whether I'll speak this in Luganda. But the man is so consumed with power. Even at Kororo, you know, he wants to show that he's a crusader working for them, but they don't even respect him. They abuse him, actually. At Kororo, recently, he was busy campaigning among others, and Rwashande called him. He begged that if you come. When Kasolo continued, Ijahambwawi. And Kasolo had him call him Mbwa. But he didn't even take offense. Then he came. As if his entire life is dependent on these reckless bonds that are even on their verge of collapse. This Kasolo. Yes. They abused him and he had. Because he turned and looked at someone calling him Ijahambwawi. Whether ka animal, whether Kasolo, whether ka what, I can't tell. Naye, I'm appealing to the people of Chotera to reject a hypocrite. He's not a leader. He's a hypocrite. He's a comedian. He's not a serious leader. Then how about other members who are contributing? General Katumba Wamala, how do you allow your money to be used to fight your own individual members? Honorable Rusenankabiro, how do you allow the money you contribute, the cows you bring, to be used in the fight against Sekikubo? How? How? Honorable Migadde Ndugwa of the Rugave clan, and you're fighting Sekikubo of the Rugave clan. Can you imagine? And you think you're a crusader of some sort. From Buvuma, you say you're fighting a Sekikubo in the name of President Museveni. So those are the steps I'm taking. I'm withdrawing my membership from the NRM Buganda caucus. They have breached the laws. We all know where we came from, but they shouldn't have used the caucus money, which have been contributing to support a member who is only aspiring, who is a candidate, who has not been sworn in as a member of parliament. And shame upon you all, shame upon you, the Buganda caucus, NRM Buganda caucus, the NRM Buganda caucus, shame. Because you are fighting your own personal wars, you are hiding them behind Buganda Museveni. There is no Buganda Museveni at this point. You are only being selfish. You are fighting your personal wars, whom you must account for personally. Not Buganda. And the Buganda people are clever than they think. They will support Museveni on their own or with the convincing agenda of the president. Not these ones. These ones are conspirators. They are conspirators. What is Sise Namuju doing when he has a lot on her plate? She has a lot to answer, to explain about her education. She has a lot to explain about the money stolen for which she was incarcerated in jail. Sise, you have a lot to do. You have the cooperative money to account for. You have the Mabati to account for. Oh my God. We all have problems. But you have no business in fighting a fellow member of parliament. So to me, those are my aspects
and challenges. I will not add anything beyond that. The member from Remiyaga, you all know. He just went to Kasambia. But in the same LC I come from, where his mother is, he comes from there. So if he puts on a shirt and a trouser and people say he's Kabanda there of Kasambia, that is his business. No, there is no confusion about that. No, there is no confusion about that. We are members of the Buganda caucus. But amongst the Buganda caucus, there are those who believe that President Museveni should be a president and our candidate. So there is no contradiction with that. There is no contradiction about that. There is no contradiction about that. If a group of people spearhead an agenda for the consolidation of the support, I have no issues about that. When I have time, when I think the cause is right, I appear to give solidarity to my colleagues. That's the bottom line. But now when it has been turned into a fight of individuals, they are hiding behind Buganda Museveni to project their own agenda. This Rwashande is not Museveni. Rwashande is not Museveni, gentlemen. But why to facilitate him with all that amount of money? And I was disappointed that the seniors for whom I thanked the president for keeping in cabinet posts, they are using those cabinet posts to put money together, in addition to the Buganda caucus money, to fight their own member. I was so disappointed. They conspired and organized behind my back. But Anifa Kawoya was not present. It was a personal agenda. The Rwashande ku Buganda or Rwashande kuchi, something like that. But it wasn't a Museveni thing. Why do you think it's government? Be Ziwa. You're saying that it's government that is Yes. Yes, it could be Ziwa, and you're saying it's government. No. Ziwa, first of all, came aboard a government vehicle. H4DF 3329. Together with a group of soldiers on a lorry. Now, those are not private security corps. Those are people armed with guns by the state. Those are state instruments. That's one. Number two, ever since this matter was raised, the killing, can you imagine? The president is known to have no favor with the killers, but they were killed. SENTE, Fred. On the 26th of June, there is a police report saying he was shot through the chest and he died instantly. And the killer is there. Ladies and gentlemen, we've addressed this matter on the floor of Parliament. We've addressed this matter in the Committee of Defense and Internal Affairs. And police has also taken up the matter. The military gave condolences of 3 million at the burial and a casket. So, once you do it, in law, if you wanted to extend it, even in law, there is the so-called vicarious liability. Vicarious liability in the sense that your staff, your servant, the person under you, once they commit a crime, you are held accountable. And this is not an ordinary person. He's the lieutenant in the UPDF. He's a paid-up soldier. He earns a monthly pay. But that of SENBUSI is in dire poverty. He was left to be buried and no action has been taken. Killing is beyond an individual. And more so an open killing. Openly, killing openly. With impunity, killing openly. I don't know whether I'm understood. You kill with impunity openly.
And you don't hide your face. At the burial, Gen.Rwashande, who represented the CDF, gave assurances to the mourners that no, we have him, we've arrested him. To date, he's in Remiag. To date, he wants to kill me. His mission was to kill me then because SEMBUSI was shot in my chest. He was standing in front of me. He was shot, and my shirt was split with blood. I exhibited it here before you, the fourth estate. Myself, it caught me on the finger. I got a bullet injury on my finger. So all those are showing that government must be responsible for this. And if I die, government must be responsible for my death. And I know they want to kill me. And I know they will shoot me dead one of these days. I know they are going to kill me. So, because at Rumegere, we confronted each other, he was holding a gun. He drew the gun. We were confronting, he drew a gun. But it's our country. There is nowhere a person was killed at the NRM rally like they did in Remiag. And the president promised to investigate. He said he was told, and he was told lies.